Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, we will be doing a quick unboxing of Gentle Monster shades. So this brand is really famous in Korea and isa sa mga K-drama nag-appear tong shades na to is sa Chloe or Crash Landing on You, and then yung Itaewon Class, and yung recently The King Eternal Monarch. So sinuot din siya ng mga famous K-drama actresses and actors sa Korea. So appear ko lang dito yung mga photos. By the way guys, this is a sponsored vlog. So, sinandan ako ng Lux My Fashion ng shades na to. At talagay ko lang yung IG account nila dito. Ayan. So, start na natin yung pag-unbox. So, it comes with this box. And, pag-open mo, meron silang picture card. Ito yung IG account nila. So, nakasuot na thank you, Lux Your Life. And then, meron sila meron siyang card, yan, authenticity certificate card pala, tapos yung manual, tapos yung pampunas ng shades, and then yung ito yung kanyang lagayan, nakasulat na Gentle Monster, and then ito na yung shades. Ayan, ito yung pinaka-famous sa shades, sinuot siya ni Jennie ng Blackpink, and ni yung series sa Crash Landing on You. Yan. Alam niyo yan, sikat na sikat siya sa mga K-drama fanatics. Ayan, may nakasulat siyang Gentle Monster, and then sa loob, ayan yung code niya. Dreamer. Nakasulat na Dreamer. Sobrang ganda ng shades, and dati nakikita ko lang doon sa mga K-drama na pinapanood ko, and ngayon meron na ako. And actually, sikat din siya dito sa Philippines kasi sinuot siya ng mga sikat na artista dito like Heart Evangelista, Ann Curtis, and Jessie Menjola. Sinuot din siya ng ibang vloggers like Rehermar and Michelle D. Yan, so share ko lang, itong dress, binili ko siya sa online kasi niremake ko yung look ni Jennie ng Black. So, ayun guys, that's all for this vlog, and thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye-bye! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find that the beauty goes much deeper.